Mathophonia. இன்னைக்கு நம்ம Lebesgue measureல theorem 1 பார்க்க போறோம். theorem-ஓட statement என்னன்னா, let A be any set and EK be a finite disjoint collection of measurable sets. Then நம்ம என்ன prove பண்ணனும்னா, outer measure of A intersection union EK is equal to summation of outer measure of A intersection EK. So in particular, in the outer measure of union EK is equal to summation of outer measure of EK. And in the sentence, அதாவது இந்த லைன் வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலாவை. அண்ட் இதோட ப்ரூஃப் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இதோட ப்ரூஃப் வந்து we are going to prove by method of induction. And இது வந்து clearly true for n is equal to 1. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து அசியூம் பண்ண போகிறோம். Assume that the result is true for n minus 1. So that is outer measure of A intersection union K from 1 to n minus 1 of EK is equal to summation of K from 1 to n minus 1 of outer measure of A intersection EK. இதை நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு we are going to consider இந்த term, அதாவது இந்த A intersection union EK intersection EN consider பண்ண போகிறோம். So A intersection union K from 1 to n EK, the whole term intersection EN consider பண்ணுறோம், which is equal to A intersection union K is equal to 1 to n EK intersection EN. So இந்த E terms common எடுத்துக்கிறோம், which is equal to A intersection. So இது ஒரு term intersection எடுப்போம். So E1 intersection EN union E2 intersection EN union etc. it goes to union of EN intersection EN. ஸோ இதில் வந்துட்டு இப்போ E1 intersection EN வந்துட்டு will be empty because நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோம், ஃபைனைட் டிஸ்ஜாயிண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் மெஷரபிள் செட்ஸ். ஸோ அதனால் இந்த E1 intersection EN E2 intersection EN எல்லாமே will be empty. ஸோ அது எல்லாமே எப்படி இருக்குமோ EN intersection EN மட்டும்தான் நமக்கு EN கிடைக்கும். ஸோ therefore this becomes A intersection EN. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறோம்னா, இந்த ஹோல் டேர்ம் A intersection இந்த யூனியன் EK intersection EN காம்ப்ளிமெண்ட் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். ஸோ A intersection union K from 1 to n EK intersection EN complement, which is equal to A intersection of E1 intersection EN complement union of E2 intersection EN complement etc. till union of EN intersection EN complement. So this is equal to E1 intersection EN complement will give E1, E2 intersection EN complement வந்து E2 etc. till the EN intersection EN complement will be empty. So
இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா A intersection E1 union E2 union etc. till union of En minus 1. So this is equal to A intersection union K from 1 to N minus 1 of Ek. And next, since En is measurable, by definition of measurable நம்ம எப்படி இதை எழுதிக்கலாம், outer measure of A intersection union K is equal to 1 to N Ek is equal to outer measure of A intersection union K is equal to 1 to N Ek intersection En plus outer measure of A intersection union K from 1 to N Ek intersection En complement. And in the first term oda value நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், A intersection En. So this is equal to outer measure of A intersection En plus in the second term oda value என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், A intersection union K to N minus 1 Ek. So அதையும் இங்கே substitute பண்ணிக்கலாம். Outer measure of A intersection of K is equal to 1 to N minus 1 Ek. And in the union in the term, the second term A intersection union K to N minus 1 Ek value என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், N minus 1 வரைக்கும் ரிசல்ட் ட்ரூன்றனால this value is equal to summation K is equal to 1 to N minus 1 outer measure of A intersection Ek. இந்த வேல்யூவை நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் ஈக்குவல் டு outer measure of A intersection En plus summation K from 1 to N minus 1 of outer measure of A intersection Ek. ஸோ இந்த n minus 1 வரைக்கும் இருக்க இந்த n டேர்மை ஆட் பண்ணும்போது this can be written as summation from K equal to 1 to N outer measure of A intersection Ek. ஸோ நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இன் பர்டிகுலர் இந்த outer measure of union Ek is equal to summation of outer measure Ek. இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டெப்லேயே we are going to consider if A is equal to whole R, then outer measure of R intersection union K is equal to 1 to N Ek is equal to summation K is equal to 1 to N outer measure of R intersection Ek. So R intersection எடுக்கும்போது இந்த டேர்ம் என்ன ஆகும், outer measure of union K from 1 to N Ek is equal to summation K is equal to 1 to N outer measure of Ek. So therefore நம்ம theorem 1 இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. Thank you.